হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিউটিস বেক অ্যান্ড কুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে একটা চকলেট কেক আমি ডেকোরেশন করব, যেটা বাচ্চাদের খুব প্রিয় জিনিস। জেমস দিয়ে ডেকোরেশন করব আমি 3টে লেয়ারে কেকটা কেটে নিয়েছি। প্রথম লেয়ারের উপরে আমি ক্রিম দিচ্ছি। কেকটা যেহেতু চকলেট ফ্লেভারের, আমি ক্রিমটা ওই জন্য চকলেট ফ্লেভারের বানিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এটা ধীরে ধীরে ব্যালেট নাইফের সাহায্যে উপর স্প্রেড করে দিচ্ছি। আমি সেকেন্ড লেয়ারটা দিয়ে দিলাম, একইভাবে এর উপরে চকলেট ক্রিম দিচ্ছি। এটাও ধীরে ধীরে আমি স্প্রেড করে দিচ্ছি। আমি 3 নম্বর লেয়ারটা দিলাম। প্রথমে এর উপর আমি ক্রাম কোটিং করছি। বন্ধুরা, ক্রাম কোটিং করাটা খুব দরকার, নইলে কেকের অংশগুলো ভেঙে ভেঙে উপরে উঠে আসবে, ফিনিশিংটা ভালো হবে না। আমি এটা ক্রাম কোটিং করে নিয়ে ফ্রিজে 5 মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নেব। তারপরে এর উপরে ফাইনাল লেয়ার দেব। আমি এটার উপর ফাইনাল লেয়ার দিচ্ছি। এবারে এটা আমি খুব ধীরে ধীরেই করছি। কেকের উপরে কোনোভাবেই চাপাচাপি করা যাবে না, তাহলে কেকটা নষ্ট হয়ে যাবে। এবার আমি এর উপরে চকলেট গানাশ দিচ্ছি, দিয়ে ধীরে ধীরে সেটাকেও স্প্রেড করছি। আমার চকলেট দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি এবারে পাইপিং ব্যাগে জেল নিয়েছি, যেটা আমি সাদা রং দিয়ে ভরে রেখেছিলাম প্যাকেটে। কয়েকটা লাইন আমি টেনে নিচ্ছি। আমি একটা কাঠির সাহায্যে এটা ভেতর দিকে টেনে দিচ্ছি। দেখুন কিভাবে এটা করছি, খুব আলতো হাতে করছি আমি এটা। এবার আমি এটা সাইডেও দিচ্ছি। আমি কিভাবে সাইডে ডিজাইনটা করছি দেখুন। চকলেটের উপরে আমার বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা ভিডিও অনেকগুলোই আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন। ডিজাইনটা আমার হয়ে গেছে।
এইবার আমি নিচের একটা বর্ডার বানাবো। আমি ছোট স্টার নজেল নিয়েছি, নিয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকটা বর্ডার বানাচ্ছি। এটা আমি ব্রাউন কালার ক্রিম নিয়েছি। বর্ডারটা আমার হয়ে গিয়েছে। এবার আমি উপরে নামটা লিখে নিচ্ছি। এটা আমি পাইপিং ব্যাগে হলুদ রঙের ক্রিম নিয়েছি, ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি, নিয়ে লিখছি। দেখুন কিভাবে আমি লিখছি। যে এই চকলেটের উপরে লেখাটাও খুব কঠিন ব্যাপার, এটাও অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করলে খুব সহজেই হয়ে যাবে। নাম লেখাটা আমার হয়ে গিয়েছে। এবার আমি কতগুলি জেমস নিয়েছি, নিয়ে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা দেখুন কেমন লাগছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সবসময় আমার পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।